Okay, now kule video introduce to trigonometry. Trigonometry kubaluleke kakhulu because ayisebenzisa to calculate distances and also to find angles. And also in trigonometry we also study a relationship between distance nandoni angles. Okay? All right. And then now sisebenza function, trig function. Trig function is one of izinto ezibalulekileyo sisebenza as tools trigonometry. All right, a function yethu oqala ngo-sine ndiza explain exactly usine a function yethu ithetha ukuthini na. All right, and then function yethu esibini cos of theta, theta yintoni angle. All right, function yethu esithathu ngubani ngu-tan of so tan of theta, so tan of an angle, sine of an angle, la angle phayana. Okay, angle mos is formed between lines ezibini ezidibana phi at a common point, so la angle there. So sine of theta, cos of theta, tan of theta. Now sine of theta simbhala as a with relation to amacala ethu angayana. Okay, or as with relation to distances amacala ale triangle. Okay, okwesibini one of Indian and Dubalegla is that Leonard's of it only applies to a right-angled triangles. Only applies to right-angled triangles only. Alright, now so it's the sine of theta, okay? L color sitting x, L color sitting y, L color sitting r. So sine of theta sitting bani, udlingana bani, no y over or r. Okay? Cos of theta udlingana bani no x over r, tan of theta ulingana no y divided by r, divided by x, sorry. Okay, so if silazala maybe umzekelo apha, tan of theta will equal to 4 divided by 3. So nobangibala angle phayana, xa uyibetha calculator it's going to be equal exactly na xa ubetha 4 divided by 3. That's the meaning yale nto sithetha ngayo apha. Okay, so now yona indlela ilula soloko ukwazi ukukhumbula ba sine of theta, cos of theta ulingana nabani, ikhona sithi nguso ka toa. Okay, so la s phayana umele usine, la c phayana umele bani esa capital letter zam c ku s c t, usimele ucos, uthumele bani u10. Okay, so usine one is the opposite side, so the opposite side lena, adjacent side lena. Okay, so the hypotenuse side lian, okay, no r, okay, c denoter, the adjacent side go x, or opposite sides you wanna see denoter go y. So umele opposite divided by hypotenuse sine law, opposite divided by hypotenuse y over r. So cos adjacent divided by hypotenuse, so it's cos is adjacent divided by hypotenuse, so x over r is babe spadilpa. So turning one opposite divided by adjacent, opposite and y adjacent one go x. So indlela lula leyo soloko ukukhumbula uba usine kanene ngubani, cos ngubani, soka to, if ubambe usoka to uyigqibile. All right, sithi zi-trig functions zethu ezi apha yana. Okay, sinazo na inverse functions. So ezi trig functions ine inverses zazo, ne inverse functions. Okay, zine inverses zazo. Okay, inverse functions. Okay, umzekelo inverse function ka sine sithi ngubani, sithi cosec, so izoba cosec theta. Cosec theta yena vele guqulele nje la fraction ku y yena over r, sorry ngu r over y. In other words, le big denominator nenza not numerator. Okay, eka cos mba ngu sec inverse sec, so sec of theta, so the inverse function kabani ka cos yona izoba ngu r over x. Okay, r over x. Eka 10 yona inverse ngubani, inverse function ngu cot, so cot of theta kubani izoba x over y. Okay, so yenye indlela ebhalwe ngayo inverse function xa uqwalasela calculator yakho kubhalwe usine with la exponent in negative, or cos with la exponent njani in negative, u10 with la exponent in negative. So the inverse functions zakho ezia, so sithi ngikhosa igama la inverse function ka sine, eka cos ngu sec, eka 10 ngu cot. So lena into e1, lena le into e1, into e1. So xa siya calculate ufuna ukhosa ke yazi bangubani go la sine on exponent e1. All right, and then okay, now masenze umzekelo ke ngoba sisebenzisa njani ezi trig functions zethu to find the angle or whatever sifuna calculator kwi triangle yethu. Masenze umzekelo ngala triangle phaya. Okay,
now masithi ke sifuna ufumana ntoni sifuna ufumana le angle. Okay, sifuna ufumana le angle sinawo amatheni lamacala mabini, sifuna uyazi le angle bangibani na. Alright, so question osibuza yona i1 ngawaphi la macala nawo apho. Okay, ndine opposite side or ndino y ndinabani ndinayo no x phayana u-r nayo. Okay, ndifuna bani ndifuna u-theta. Yeyiphi i-trig function yam eno-y enayo no-x ngubani ngu-10 no-y no-x. Alright, so uzosebenzisa bani uzosebenzisa u-10 ufumana ntoni la angle yakho because ndiyamazi u-y ndiyamazi ubani u-x. So endaweni ka-y ndifaka u-y nguba ngu-4, endaweni ka-x ndifaka ubani u-x nguba ngu-3, so no-10 phayana theta. So ndifumana u-theta ukuze ndifumana la angle u-theta bangubani umlinganiselo wayo thatha u-10 umse ngapha, so it's function ka-10 4/3. Okay, so sihambe sekwintoni so xa uthatha u-10 or sin or anything uyiwelisa ngaphaya kwi-equal sign, thatha u-10 ndamsa ngaphaya uyajika abe ntoni abe la inverse function yakhe. If besithatha u-sin bezawujika nayo. So same function ka-10 okay 4/3, 4 divided by 3, 4 divided by 3 ngubani ku-53, so 53 degrees, 1 53,1 degrees. So ila angle yana phayana between le line naliya ngu-53.1 degrees. Alright, what about ufumana elacala ngaphaya, sorry xa sifuna ufumana elacala ngaphaya, that is the hypotenuse side, singenza njani? Okay, ndifuna ukubonisa indlela yokuqala and then ubonise the introduce also to Pythagoras. Akho nto enzima nalapho. Pythagoras ayo concept enzima kakhulu into yoba si understand. Alright, now singasebenzisa 1 off and into theta siyamazi bangubani ku-53,1 degrees. Okay, so singasebenzisa i-trig function zethu to find elacala, that is ndiyamazi u-theta ngubani ndiyalazi icala ngubani. So ndingasebenzisa u-cos, so ndithi cos of theta because u-theta ndiyamazi bangubani, cos of theta ngubani ku-x over r. U-x ndiyamazi uba ngu-3, u-r andimazi, sifuna yena masithi sifuna la r elacala. Okay, because trigonometry sisebenzisa ufumana ntoni i-distance ufumana i-angle. Ndikubonisa ngoba uyisebenzisa njani i-trig function to find an angle. Now I'm going to show you how you use or uyisebenzisa njani i-trig function to find i-distance because sifuna i-distance elacala. Alright, now u-cos of i-angle yasayazi angle yethu ngubani ku-53.1 degrees equals to 3 over r. Alright, so 3 over r. Okay, so multiply because r LCD yet multiply r, so it's going to be r cos of 53.1 all equals to 3 was multiply throughout ngandon nge LCD yakho kapho r no r ba cancellation was r over 1. Alright, so was the formula r divided both sides of 53.1 because tifuna ban u r phayana cos of 53.1 cancellation cos no kwecala, so sigqibezele ngapha. So sinabani phayana sino r ngapha kwela cala sino 3 divided by cos of 53.1 degrees. So sibethe quickly kwi calculator o3 3 divided by cos of 53.1 ngubani 3.1 3 divided by cos of 53.1 so 4.99 approximately ku 5 law. So if first option is sisebenzele phaya ngo-cos because besithe siyalazi elacala siyayazi angle, but now how about sisebenzise sin? It's the same fumana the same answer or befuna sifumane the same answer. So if sisebenzise sin umzekelo sithi sin of la angle yethu 53.1 equals to 1 y over r moso sin ne here so 4 over 1 4 over r. Okay, multiplying r both sides because r in LCD. Okay, so it's r sin of 53.1 degrees ngapha sinaba no 4 because aba r naba r na r ba thini baza cancellation. So xa ndifuna r divided both sides solve for r apha. It's the same thing like we solve for x because xa ufuna x kukho into esemgama ku-x divide ngayo both sides. Okay, so it's sin of 53.1 degrees. So cancellation number, so no r over, it's 4 over sin of 53
0.1. Now say that calculator, it's 4 divided by sine lo one, sine of 53.1 degrees. So it's 4 divided by sine 53.1. So sine of 53.1 from 5.001. Cos 4.99, which is approximately 5 law. So R wethu 5 units. Okay, now the flow introduce kwenye method or a method side to calculate icala any side of a triangle yethu, as long as a right angle triangle sisebenza le formula sitting Pythagoras. Okay, sisebenza bani the formula ekuthiwa Pythagoras. So Pythagoras le formula because yaza with this famous mathematician ekuthiwa Pythagoras igama lakhe. Okay, now Pythagoras formula ihamba hlobo ithi r squared equals x squared plus y squared. Okay, so formula kaPythagoras sisebenza yona kamnandi xa unawo into lamacala wakho omay-2. Okay, so xa unecala eli-1 obviously uzokwazi umsebenzi uPythagoras because funeka uwazi amacala at least amay-2 or eli ulazi neli xa ufuneli, eli neli funeka ulazi xa ufuneli or eli neli xa ufuna eli. So amacala amay-2 at least kwi-triangle, kwi-right angle triangle funeka yazi uba uyaza. So sithi la formula ngubani kuPythagoras. So masisebenzisa uPythagoras apho ufumana bani o-r wethu asimazi ngilo simfunayo, o-x ngubani ngo-3, so 3 squared endaweni ka-x substitute bani o-3 plus o-y endaweni ka-y sofaka bani o-4 because o-y wethu ngu-4 phayana, so it's 4 squared. Alright, o-3 squared nguba ngu-9 and then o-4 squared nguba ngu-16, o-9 plus 16 nguba ngu-25 lo ngapha kwela cala mosisenayo labantu la r squared. So sifuna u-r must not u-r squared, so kuzosusela 2 phakla r squared or phakla exponent la 2 multiplying a inverse yakhe which is a half, nangapha ya u25 simultiply la 1 exponent with a half, or it's like that kusalendo kahle shortcut or mhlambe uhlobo mhlambe buzoyifundzwa ngalo eclassini tukuzosusela 2 faka square root kwela cala, so faka square root so 25 square root ka 25 nguba 5 units, which is the same as la landok. Okay, so the reason why I faka la half is the same thing, but the shortcut uvela ukuthi umntu makavela fake I square root xa ufuna ususa u2 kwilandu exponent kwela cala faka square root. Alright, and then now la 2 na la 2 must ba cancellation and then ushakola r to the exponent 1 ngapha ya u25 masiyazi ba nguba go 5 to the exponent 2, so la 2 multiply na ban na la half, so la 2 na la 2 gone, so ban r equals ban or 5. Okay, so and then kuPythagoras lo 1. Okay, masenze omnye umzekelo masithi la 5 besimazi and then besingamazi u4 kwela cala. Okay, masithi u4 asiyazi sifunela la cala, so siyazi icala ngo3 eli siyazi ba ngo5, masithi besifuna bani uy. Okay, bese senze uPythagoras because at least amacala amabini siyawazi le triangle, so r squared Pythagoras equals x squared plus y. It's the same formula, so the formula xa state because awazi unqaya and we sebenza over and over again I change la formula 1. Alright, r wam nguba ndiyamazi ngu5, so it's 5 squared equals x wam ndiyamazi nguba ngo3, so 3 squared uy andimazi ngulo ndimfunayo, so ndisolva for uy thathu 3 squared ndimse ngapha u5 squared nguba ngu25, u3 squared ndiyazi uba ngu9 because u3 squared ngu3 times 3 shele ngapha nguba ngu9 squared. Alright, 25 minus u9 nguba ngu16 ndino y ngapha squared kuzosusela 2 phakla exponent fake root ngapha ya y equals root ka16 bani root ka16 ngu4 units kubani uy wethu phaya ngubani bengu4. Okay, then it's amazing, so amazing, so amazing.